I would like to welcome you all and thank you so much for being here. As George said, this is an informal discussion. We would like to know what DiGA is about and how EIT Health has initiated this dialogue at the European level. So with no further delay, I will pass the floor to Ms. Kuruc to make an opening from the EIT Health part. Thank you very much, Barbara. So, good morning, everyone, and let me introduce myself after following this nice welcoming. I'm Beata Kuruc from EIT, so from the European Institute of Innovation Technology, and I'm representing here the so-called RIS program, which program supports innovation in Central, Eastern, and Southern European countries. I'm warmly welcoming you here this morning, and I would like to give you the greetings from the EITS RIS Program Operating Board as well. We are really very glad that you are in so much number here in this afternoon. I'd like to share with you some ideas why we find important digital health and why we find important to talk about DiGA. Then, as you, all of us may know that EITS is one of the leading organizations which support medical innovations in the European Union. And what is important from the point of view of this meeting, that we are the network, and as a network, we connect about 150 of the brightest and most active, innovative actors from Europe in the field of medical innovations. So large healthcare companies, for example, Roche or Siemens, or excellent universities like Sorbonne, Oxford, Karolinska, and so on, research institutes, clinical universities, and other organizations which are active and which are interested in the field of medical innovations. But if we concentrate on digital health, why we say that digital health is important in medical innovations, all of us know that aging population and civilization diseases, these are challenges for European healthcare systems, and the demand toward healthcare systems is increasing continuously. And we believe that the only solution to handling this challenge is digital health. If we talk about digital health, then those solutions which can make better the health of European populations, these solutions should be embedded in the healthcare systems of the European countries as well. But there are lots of challenges which we face too, and we are here today as well to discuss these challenges. I listed some here, for example, healthcare policies, reimbursement questions, evaluation of digital health products, if we want to make digital health products the part of national healthcare systems. There is one country in Europe, we know that Germany, which is pioneering in that field, how digital health solutions and namely digital apps embed in national healthcare system. And we believe that we cannot adopt totally one by one that solution what Germany developed for digital health in national healthcare systems, because all of our countries have different problems. We face two different budget of national healthcare systems and national structures for healthcare services and so on and so on. So we have to find the adaptation processes on national levels for DiGA and digital health solutions in national healthcare systems. And that is why we say that Morning Health Talks event like this today and Morning Health Talks events in the other risk countries are very important for EIT Health, because this way we can learn your opinion, your experiences, and your suggestions how digital health can be implemented in your and in healthcare systems in Central, Eastern, and Southern Europe. And the closing idea that what we do at this moment for DiGA and digital health implementations,
what is the most important act? That is DiGA task force activity. I don't want to tell about that more for you now because Ms. Luisa Stuve is here with us, who is the head of this DiGA task force program, and she is the original person who can provide you more detailed information about DiGA task force. But we opened a project call, which is DIG Innovation. In the second point you can see, and that is a project proposal call managed by EIT Health for startups to support startups to accommodate themselves to the requirements of national healthcare systems. And mentioning last but not least, EIT Health Morning Health Talks, like this event as well, where we can have feedbacks from you about possible digital health implementations. And I can't tell you at this moment the frame how we want to push the information toward European Union levels and to other organizations that we receive from you, from Morning Health Talks events. But in the second part of this year, we want to find a frame for pushing all of the feedbacks from you related to digital health solutions in national healthcare systems to other high-level organizations in Europe as well. So thank you very much for your attention, and I wish you a nice and excellent work for today. Thank you for being here. Thank you very much, Ms. Kuruc. It's an honor to have you with us, and it's an honor for us to be part of this health family. We are the Greek hub here in Greece. And let me pass the floor to Ms. Stewart. She's the chair of the DiGA task force from the Ministry of Health, France. And within the EU presidency, you have done a lot of interesting things moving forward digital health in France. So you can, I think there is no more appropriate person to speak about DiGA than you, Ms. Stewart. Thank you for being here. So my name is Luisa Stuve. I'm working for the e-health delegation, which is part of the French Ministry of Health and Solidarity, and now actually called health prevention because we just changed government. So, you know, it's just a matter of title. We're still in charge of health. Thanks so much for the Greek National Documentation Center, as well as the Greek EIT Health Hub. Thanks, Beata. Thanks, Georges and Barbara, and everyone who's connected for inviting us for this morning talk. I'm very excited to speak to you a little bit about what we're doing right now in terms of European alignment of digital health assessment. Okay, so I will now start. I wanted to ask you that please interrupt me while I present, because I think it's much more interactive. Just speak up. I don't think I think it's much more interactive. We're 21 connected, so that should be fine. I want to say also a few words about what we're doing in France. So let me know if that's not appropriate, and then stop me immediately if you don't want that information before I speak about the task force. And obviously the task force is a collaborative effort between EIT Health, doing lots of coordination work. We're just doing the chairing role, and there's also UNITA, which is the federation, the association of health technology assessment bodies, co-chairing the task force, also very active. So it's really very collaborative. So just a few words about the French digital health roadmap and why we're interested in this topic, and to make you understand a little bit the big picture of all of this. So in France, for the past 3 years, we have had a very big push towards the digital health shift with our two the e-health co-delegates who really made a change in mindset in France to push for our digital health. And it's been seen as a platform kind of mindset that's been pushed, like to see the state as a platform, helping and supporting startups and other providers for prescription, for dispensation, for all different messaging services and all different tools that are available in the digital health system. But the state should be strong and stand strong with actors together
to implement e-health. And that's a little bit the vision that we have, which does not only include health, but also medical, social, and social dimensions. So it's really something that's quite important for us in all of this implementation of the roadmap. And yesterday we had the National Citizen Council, where we presented the progress of the first 3 years. A new report has been published yesterday as well, for now still in French. I can share with you a little bit what we've done in 3 years, but it's really been cited as one of the more mature digital health systems now, thanks to that really strong political will and input, and also funding that has accompanied that. So just to give you an example, indeed, there has been massive funding. Sorry for the French, I will translate, but the first 3 years between 2019 and 2021, it's been the ministerial e-health roadmap, which has been implementing, shaping a little bit the directions. But then there has been a massive funding also from the EU with the Ségur du numérique en santé, which is funded by 2 billion. So you can imagine, like, that's really massive funding to accelerate health data exchange between healthcare professionals. We have also a new hub in France called Paris Santé Campus, which brings together all digital health agencies and universities. And yes, Yanis, you want to ask a question directly? No, sorry. You can continue. Okay, no problem. So there's really lots of funding available. We also have the France 2030 Innovation Plan, which actually provides several billion euros of funding. And part of this is the Digital Health Acceleration Roadmap. So that's actually quite interesting because it's an interministerial roadmap. So it not only brings together the Ministry of Health, but also Ministry of Economy and Ministry of Education and Research. And it's funded by 670 million euros for 5 years and contains 5 key actions, part of which is the early access that the anticipated market access for digital medical devices that I'm also going to speak about. But it's important to know that we see innovation as a full stage process, like going from research to training, to the development of the solutions, really to the implementation and upscaling in the market, and not just in some markets where you need to be really advanced and then you only get support. We really try to take digital health entrepreneurs and innovators by the hand early on. So that's a little bit the 5 dimensions here that you can see in this roadmap. As I mentioned already beforehand to Barbara, we're organizing of this digital health acceleration strategy a Tour de France, a little bit like the bike trip, which we also start in July, but it's a little bit different. Obviously, we went through the first semester to different cities in France to really ensure the bottom-up approach and to engage local actors, because different maybe from the Greek system, the French system is very centralized, so everything operates from Paris, and we need to make sure that actors in other regions are also involved. We also have overseas territories with La Réunion, for example, so there was also a step there. And next Wednesday, is the last step of this it's the last step of this digital health tour. No, it's actually in 29th, it's Wednesday. I'm sorry, I'm getting mixed up with dates. So it's going to be translated into English as well. And you can join us virtually if you want. So we're going to present several roundtables, cross-border health research. There's going to be also a roundtable on cross-border exchange of My Health at EU. So it's really the most European step of our stage. So please join if you can. Dr. Arsenis, you have a question? Yes, please. Why do you need to do a road show and 9 stages, as you said? What's the challenge here? Yeah, so again, I also won't stay too long on this topic, but the challenge is that the French system is very centralized and that many of the agencies are based in Paris, and that we sometimes, if we don't go to the regions, we lose track of what's happening actually in the regions. There's startups also implemented in the regions. There's actors who have very different local realities. So it's important for us to also make our actions and funding opportunities known in the regions, and also to embark those actors so that it's a national effort and not just the Paris-centered. We do the same thing in Greece with Patras, Thessaloniki, and Iraq, Crete. Thank you very much. Thank you. I'm glad to hear you're doing the same thing in Greece. Happy to discuss also after.
Yeah, I'm sorry. Dr. Zasanis here, he comes from a bank and they run an acceleration, a big acceleration program for startups. And that's what they do, like a road show between different cities. And they have also held a few weeks ago a very successful event in Thessaloniki. And they try, to engage all innovation actors. Yeah. So that's nice that you try to engage and have everyone on board at local level, and so they don't feel that they are left behind. And I think that's the main problem in almost all countries. When there's a centralized system, and it's nice to say, yes, these are the opportunities, and cooperation and collaboration can lead you there. And that's nice. Thank you. Thanks for comparing. Actually, this is even more specific. It's actually targeting Luxembourg, Belgium, and Germany as well. So the cross-border region. So really, if you feel like this could be of interest, also with regards to My Health at EU, with regards to data exchange across borders and so on, please join and get inspired about the approach we're taking between this cross-border region. Could be interesting maybe also to you. And anyways, I'll share the link. It's also here on the presentation, but I'll share the presentation after with Varvara and Rogers, so you can have a look. So a few words now about the task force, how we came to do it as well. So on the one hand, we had the national motivation and ambition, but also we have currently the French EU presidency. As you might know from your own past experience or future experience, the Council of the EU presidency is rotating. So every 6 months, there's a new country coming and kind of leading the discussions in terms of legal work, but also in terms of initiatives. And so we seized this opportunity and developed an agenda for digital health, which was quite present actually. We're quite happy because we federated the ecosystem with more than 23 ecosystem events. So actors like you or even EIT Health got an event actually that got the French presidency label. So we really federated the whole ecosystem, and that was quite good. And we also had 2 ministerial conferences, one in February, where we adopted the ethical principles for digital health that I can also share with you after. And we also had another event, the eHealth Network meeting, which reunites all national representatives for digital health in the European Union who came to Paris early June. And Greece obviously is also a member of this eHealth Network with a representative. So what we did for the strategy, so the first one, as I said, ethics for digital health. We have the principles adopted with 16 principles that I can share with you, but it's not the object today of our discussion. And the second one is to facilitate market access for digital health solutions, which is part of this task force. The other one was also a little bit more about technical standards. As you know, the European Union adopted SNOMED City as a common standard in the EU, and now countries are contractualizing with SNOMED City. So on this topic of market access, now going to the next slide. After the presidency, the French presidency will be, the Czech Republic is already preparing its presidency. We're supporting them very actively. And then Sweden will take over those topics. So one of the key topics here, also linked to the task force on harmonization of evaluation criteria for medical devices, digital medical devices that was introduced by Beata, is also the European Health Data Space Regulation. Why? Because those digital medical devices are also source of data. They produce data as well. And the goal would be to make them interoperable and also to reuse them for research, and obviously also for primary use of health data. No, I don't need to speak about the European Health Data Space here, but I can after, if you have questions, know about the ethics principles. But I'll speak now about a little bit about this task force. So what is the goal of this task force? So first of all, we had the initial assessment that obviously with 27 countries in the European Union, we have 27 healthcare systems which are all organized differently and which all have different reimbursement access schemes for medicines, but also for digital medical devices. We also know, I mean, health is a national competency, unlike digital matters, which are EU shared competency. We know that each country is competent to provide, to fix the prices, for example. But there's, with regards to digital medical devices, we saw it's a little bit no man's land right now. Many countries
implement very different approaches. Beata cited DiGA in Germany, which is really pioneering this model in terms of digital DTX, digital health applications mainly. But there's many different approaches, and we really wanted to bring together the main experts in this task force to at least get consensus on what could be common evaluation criteria. Because even if we don't have input on the prices, we can still harmonize as much as possible the evaluation criteria so that all of those agencies in 27 countries can be aligned. I mean, that's the end goal of this task force, obviously, because just imagine a startup that needs to go to every single market in the European Union in 27 countries and redo the same studies all and over again. It's not only time consuming, it's also costly, and it will delay the access to the solutions for the patients. So that's also the public health goal that is has been advanced. Now, this task force is in the framework of the regulation on health technology assessment that you might have heard of, which will be applicable from January 2025, and which is part of the EU pharmaceutical strategy and has also been announced already widely by Stella Kyriakides, who actually really has put focus on this and the importance of harmonizing the European market, because we have a European single market, so it's important to also leverage the impact and the potential of this market for digital health solutions. And now the goal of this task force is to produce a scientific consensus and recommendations to other EU member states, because for now it's a small task force, and I'm happy to discuss also later on how we can embark Greece in this task force, obviously. But it's scientific, so that's really what makes it quite different maybe from all those policy discussions that have been ongoing. They're really looking at the literature, they're looking at really the mechanisms, the toolkits of HTA agencies that are being used, and is very scientific in that respect. And we're actually publishing a paper. We're submitting it hopefully by the end of June, in the next days, with the mission statement. And then as a next step in October, there will be in Luxembourg a digital medicine conference chaired by Professor Jochen Klucken, who is head of rapporteur of this task force from the scientific perspective. And he's organizing this conference end of October in Luxembourg, and we will present more developed recommendations there. Now, who is actually part of this task force as of today? So we have national experts from the HAS in France, which is our national health technology assessment body. I'm in the Ministry of Health, so we're not doing the health technology assessment. We're just looking overall, doing the policy oversight. We have Germany with BfArM, which is the equivalent which puts in place currently the DiGA in Germany, as you know. And there's also actors from Luxembourg, Belgium, Spain, Austria, Italy. Clinical experts, obviously, mainly in this task force, as well as methodology experts, innovation experts. It's very neutral in terms of task force members. We're also launching now an advisory board on top of the task force, which is open to the ecosystem of private actors as well, because we think it's really important that we get concrete use cases from the from the medtech companies and so on to tell us how is it actually in practice going. But we cannot involve them obviously in the task force itself due to conflicts of interest. It will lead the discussion maybe in one sense or another. So we keep it apart in an advisory board where we can always have feedback loops and get their approval on our recommendations after all. So that's a little bit how the governance will work. What are the goals of this task force more precisely in a timeline? So short term, obviously now that we have this paper now with the mission statement and the minimum consensus that has been agreed upon what the task force will work on before the end of the French presidency. Political weight is important, so we try to leverage the French EU presidency weight. Now, and with the next Czech EU presidency, they're taking this topic over, at least we hope so, to push also the work on this task force, and then the recommendations will be actually published end of October at this Luxembourg conference, as I mentioned. So it's really seeking consensus and then also promote this with other member states, and then ideally with the Swedish EU presidency, it will go towards a roadmap of harmonization. This all happens at the same time as many different texts are being discussed and published, so it's not an easy play field, because there's this HTA regulation, which is not applicable yet. We have the European Health Data Space regulation, which has been published on May 5th as a proposal. We have AI Act as well, which is not definite yet. We have a Data Act as well, which is not definite yet. We have the Data Governance Act, which has
been published, so at least there's one text which is already set in stone. But you can imagine it's not so easy to operate in different changing legal environments, but we're trying to provide consensus, at least on a scientific level. And that's all what I wanted to say on the task force. Just a few more words, because so much information to share. We also have in France, so close this topic for now. I open another one and then can go back in the discussion. We have Genius in France, which is an initiative for digital health entrepreneurs, which explains the digital health ecosystem in France, so how the legislation works, the regulation, who are the actors, what are the key numbers of funding, and so on, who are the partners. And we're now Europeanizing this tool. So we're looking for European partners. We have already established digital health assessment of other countries, including Sweden, Denmark, Finland, Spain, Germany. And it would be great to have Greece actually also on our Genius platform to explain how digital health market access works in Greece. So I just wanted to call you, ask you if you can support us and help us and be visible in Genius for Greece. And yes, we can talk more about DiGA and the French fast track as well. We have a new fast track also coming in France. It's not officially, I mean, it's in the Social Security funding law of 2022, but it's not enacted yet with a ministerial order. It will happen in the next days before July 1st. So basically the difference with the German model is that the French model is much wider in terms of classes. So we have all classes possible to be admitted to our fast track. And it's open also for all types and pricing systems. So it's a little bit wider than the DiGA model in Germany. And that's all I wanted to say to you. So it's you can see here on the scheme, it's totally unofficial. So please don't share those slides yet. We just elaborated them a little bit fast to show you a little bit the difference between the French fast track and the German fast track, which is not official yet, as I said. But we can discuss now in the discussion round. Just in a conclusion, sorry, my computer used an old version, but sorry for the French. Our goal for this French EU presidency and for this task force as well is to use fast, quick steps, but small steps, but always fast. We want concrete results for the citizens, and we want the regulation to be agile and to use in an efficient and impactful way. That's a little bit our vision for all of this. Thank you so much for listening, and happy to have your questions. Thank you very much, Ms. Stewart, for the great presentation. And it's nice to see how you have included different initiatives to move forward digital health in France. And hopefully we will see some Greek people also in the advisory group maybe. And it's nice it would be nice to see also the companies and the private sector in the advisory group, which is, I think you have made a big step there, because we want some baby steps, but some changes become more prominent with baby steps. So I think what you said about the regulatory framework, which is changing constantly, and it's very challenging to work on this environment, and there are a lot of things to see how they will evolve in the EU data health spaces and the different acts in. George, I don't know if you would like to say something. I would like to move forward with some people. They have raised their hands. Professor Paranikas. We can continue with Professor Paranikas, yes, and the questions towards Ms. Stewart. Mm-hmm. Thank you. Okay. Thank you very much for your presentation. I mean, it was really impressive, and we feel jealous about the digital health acceleration strategy, national strategy. Because in this area, in our countries, we have more, private initiatives and not really a national plan. Saying so, I was happy to hear that the collaboration with dynate. Actually, I was a member of dynate, so it is really nice, to reuse the ideas and the strategy and the recommendations based on the dynate framework in order to have something at the European level. But I would like also to ask, what is the connection with existing other evaluation frameworks? For example, MAST, the one proposed by Sin, the Joint Action for Supporting the Health Network, or with the WHO framework,
And also, what is the connection also with the ISO 82304 for the health and wellness apps quality and reliability? In Greece, as we are, I like the comment by Barbara that we do baby steps. We like to work like this. We are immature in this area. But I think very easily, very fast, we can advance our initiatives if we reuse what is common and best practice at the European level. So I think there is a good opportunity for us to work with this. I'm a member also with Alexandros and also with Mr. Angelidis. We have an initiative. We're trying to set up something in Greece. We have a committee at the Ministry of Health. So after the meeting, I will send you an email to inform about this and to see how to align what the Ministry of Health in Greece is doing with what we can reuse from the DiGA. So for the moment, I would stop here and start waiting to listen about the existing evaluation frameworks of MAST, just the one proposed by Yasin and the WHO initiative, and what is the relation with the DiGA. Thank you. Especially what is interesting is to understand what is the scope, because it's an app, a digital app for health is totally different from, let's say, a national telemedicine network, or is totally different from a national prescription system. So what is actually the scope of DiGA? What is the target? Thank you. Thank you, Dr. Karanikas. Actually, indeed, you're raising important questions about the alignment with existing initiatives. We have spoken. I mean, we work also with the WHO. Obviously, the scope is much beyond the EU. So that's a little bit. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes. Sorry. So the scope is much wider, but obviously we do also discuss with the WHO, obviously. So that's fine. I mean, not with a framework yet, because if I'm not mistaken, their framework development is still under development. So, but I have the contacts, and if you wish, I mean, obviously I can involve them more directly into this task force. Regarding the Greek expert, and I will go back to the other point that you raised, please send me the name as soon as possible, because we will submit the mission statement before the end of June. And if there's still something possible, I can push for that and suggest the name for the Greek delegation, so that you're in the task force at least mentioned, because we need to mention the name in the article publication in the task force members and names of authors. So I can push for that, obviously, after we speak today. The other thing I wanted to mention is the question on MAST with regards to the eHealth framework, eHealth network, I'm sorry. I don't know if I have knowledge of this framework. If you could share the link with me, please, I can share it with the task force. I really trust the task force members in the sense that they're fully aware of all existing regulatory frameworks that are in the scope of this task force, because they've done really extensive literature research. So I trust them with regards to that, but I will let them know and send them as soon as you send me the link to this work on the framework, what has been done, so that they don't forget this. And last but not least, the scope, that is mission of the mission of the task force is to define what we're speaking about. So that is exactly what you're saying. Can it be telemedicine, digital health apps, AI-empowered digital tools, or whatever? We need to say what we're speaking about, narrow down the definitions. As of now, there's thousands of definitions existing, and there's no consensus on what we're speaking about. So the task force will suggest, as part of the recommendations paper in October, common definitions that those HTA agencies can use all together. I hope this responds more or less to your question. Thank you, Mr. And as Mr. Karanikas Harris told us yesterday, we should be brief in our placements and move the roundtable discussion. And I will have to go to Professor Angelidis and also give an introduction of who is who here. And Professor Angelidis is the CEO and President of Vidavo, an innovative startup here in Greece in digital health, Professor of the University of West Macedonia. And if I'm right, I think he's the Vice President of the Hellenic Association of Innovative Application Companies. So with the question, Mr. Angelidis can be
Thank you very much for the introduction, and thank you for the great presentation. Indeed, I will be very brief. Two short comments before my question. One is that the German exercise proved what we already knew that, sorry about this, we already knew that leapfrogging in digital technology also works for health. And we should always rely on this and move forward, quickly covering past delays or inconsistencies in our planning. And the second short comment is that the adoption of the French environment of the German approach proved again something we already knew, that adapting best practices from other European countries is always a good strategy. And we don't need, in digital health in Europe, to reinvent the wheel 27 different times. Congratulations on this. And actually, my question is maybe a little bit unexpected, but it's exactly on this angle. And we really would like to hear your response and your experience on this, because we are facing a lot of barriers adopting best practices here in the country. So my question goes like this: when you announced that you will, the French fast track will rely on the work that is done by Germany, how do people reacted? How do they perceive this, and how do you manage to convince them to accept this? And when I say people, I mostly refer to institutions, organizations, and local experts. Good point you're raising. Thank you, Dr. Adelides. I'm trying to learn some Greek this morning. Much easier, I think. Yeah. Okay, thanks. Yes, so good point on the duplication of models and learning best practices and not doing the same errors. So that's the whole force of Europe. That's why we have collaborative neighbors, and we should learn from each other as much as possible. I fully agree with you. Also using an ethics-based approach. That's what I wanted to show also with my presentation. What makes us different from the US and from China and so on is that we have this European set of values. When we announced, I mean, it was announced already late 2021. More broadly, it was a little bit too early to say what happened in Germany, because the German model is still quite recent and there's not much feedback yet. There has been a report now recently published in Parliament, which is a little bit critical of the model, and some entrepreneurs are also, complaining a little bit. So it's never perfect. So we did follow quite early. So that was very well received, also well taken over by the press and so on. But we have done something different. So the system is not exactly a copy paste of the German system at all. As I said, it's much wider in terms of classes, even though in practice we expect that 80% will be 2A classes after all. So that's a little bit, theory and practice. But what's also different is, that's why I spent some time with you presenting the funding programs in the introduction of my presentation. This doesn't work alone. So it's important to really show the entrepreneurs that there's a fertile state, like a fertile area for support, that they can also get funding, and that the state can also, the different agencies, the experts can also help them with the writing of their protocols, with the development of their companies. Because once you get the CE mark, great, but already getting there is a kind of a long step. And so we have different funding tools together with our National Investment Bank to support entrepreneurs in that. And that's important and different from the German system, I would say, where you already have to have a very well-developed dossier to submit to the BfArM, and also only in German, I believe, and you need support from some consulting firm sometimes. And we really try to avoid that they're being left alone, and try to take them by the hand with some supporting tools before that. And that's, I think, a recommendation I would give you if you were to implement something in Greece. Try to really see the whole ecosystem, like the whole end-to-end process of innovation and digital health.
Thank you, Stuart. And we have two speakers that are on a bit of a hurry. Then we'll go to Mr. Berler. First, Spiros, if you don't mind, we have Dr. Dafoulas that said that could only place his speech at 12:15. I don't know, Mr. Dafoulas, if you can ask a question, and then we'll go to Spiros. Sorry, Spiros, but it'll be a short window for George. So thank you so much for taking into consideration the time restraints. I'm in another conference and I have to prepare another presentation. So I'm a clinician, but I work more than 10 years in digital health and especially mobile health applications. What I see, it's very interesting what France is doing, and I follow very closely the German market and also the Italian, the Dutch one, and the UK one. What it is important for lessons learned for Greece is to have such an organization or a type of accreditation of these mobile health services, because it's not just the MDR approval or all the typical and only certifications that the legal aspects are required. The lessons learned, especially from the mHealth Hub project that didn't include Greece, unfortunately, is that if you want to introduce the mobile health services in a public NHS like the EU ones, not the US ones, you need to have also other factors considered, like the interoperability standards, the quality, the cost effectiveness, as you mentioned with the HTA, the organizational changes required. Many times I have experienced the fact that the organizational change of an outpatient department that monitors patients is not compatible with the solution the mobile health introduces. So this is, we need a lot of consideration and a holistic approach to introduce such services in a public NHS, like the Greek one or the European one. That's the short input I would like to comment. And also that you need to introduce know-how like from France, Germany, UK, the ORCA project, or the mHealth Hub, which is the EU project for this objective. Thank you very much for your input. I took note of that. If all of you are agree, we can share the context so you can keep on the dialogue and discussions, at least for the Greek participants. Of course, we will share them. And now, Barbara, let's see what is the opinion of the Greek startup ecosystem about the such a fast-track framework and how it will benefit it. So we'll go to our long-standing partner, Spiros. The floor is yours. Any questions? Thank you very much. Let me introduce myself. My name is Spiros Arsenis. I'm the head of the Innovation Center of the National Bank of Greece. It's a division called the Business Innovation Development. I totally agree with Varvara that we are doing baby steps and we are in the beginning of the whole approach. Concerning the Greek ecosystem, as we all know, the healthcare startups are the most important category in Elevate Greece, which is the archive of Greek startups operated by the Ministry of Development. And they also represent the healthcare startups in Greece. About 15% of the total investments in the Equifund funds, which are 9 funds operating the last 4 years with funds from the Greek government and European funds. As a bank, we have invested directly or indirectly in 26 healthcare startups. Concerning now the fintech part of healthcare, I totally agree that we are in the very beginning of the whole approach, and the most important part is legislation and public sector changes.
and initiatives. Last year, we have initiated a new initiative on fintech with Endeavor, MBG, the Onassis Foundation. Onassis joined us to work on the creative industries, but also healthcare. As you know, Onassis has initiated two hospitals in Greece, the cardiovascular hospital and also the child's hospital. And we have with us also Capsuti from the Chamber of Hotels and the two big universities, the Economic University and the the Kapodistrian University. So one of the sections we are very, very interested in is fintech in healthcare. And we are in discussion with Bayer Hellas. They would like to join us on this initiative in order to investigate with them what does fintech means for healthcare and how can we promote further fintech initiatives, fintech startups. But my perception, then I will end with that, is that first of all, we need legislation initiatives and central administration initiative that will create a framework, as our colleagues from France do, that will allow fintech in healthcare to be developed. Thank you very much. Thank you, Dr. Arsenis. We pass on to Mr. Berler. Would you like to? Yeah, thank you very much for inviting me to this very interesting session. I represent here a Greek company called Gnomon Informatics, but I'm also very much involved in the interoperability domain, both in HL7 and NHE. So on that point, I have two questions and a few recommendations about the Greek ecosystem, how we could contribute here. So the first thing from the presentation, I think it was very interesting, and it's very nice to see that all European countries are starting thinking about this harmonization and how to include mobile health and digital therapeutic solutions into the daily operations and find ways so that those can be funded. Mr. Berler, a bit louder, please, if it's possible. If you can speak a little louder. I'll do my best. So I was saying that it's excellent to see that, especially that it's also put in the alignment of the European Commission and in what it's proposed and discussed in the e-health network as well. So my first question would be, knowing that many countries are doing this, is this any chance in the future, and how soon this could be, that we could have a harmonized approach on this, so that, or at least a mutual recognition? So for example, if a solution is being accepted in Germany, it can also be reused mutually by France or another country, so that we don't have as a company to do this procedure for each country separately. And my second question, I saw in the slides that one of the main three prerequisites is interoperability, which is, I guess, very important, especially if we want to fuel up with those applications also the European health data space that seems to go under regulation very soon in Europe. And if you think that part of what's being proposed as the certification for the electronic healthcare record based on the European exchange format is a good step. And I think as a company would be very much appreciate to participate in, let's say, proof of concepts or ways of maturing this part of the common framework, I would say. Now, in Greece, I think it's important to, from the industry side, there is a Hellenic digital health cluster. I think George Dimitriou is here. Maybe he would say a few words about that. That needs to be somehow kept informed.
And also Professor Karanikas mentioned about this committee at the ministry, which will make, let's say, propositions to the decision makers, at least in Greece. So it's also important to see how we could have the Ministry of Health in Greece to participate correctly in all those European, let's say, initiatives with the right people. So those are my comments and questions. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Berler. Ms. Stewart? Yes, thank you, Alexander, and nice background. I see it's a Champs-Élysées for your background, which is great. It's my last visit in France before COVID, so I hope to be soon there very soon again. No, we hope to. It hasn't changed. So. And I'm coming to France on Sunday for the INTEC in Grenoble. So Greek friendship is very prominent. You know. Happy to hear that. Wonderful. We also discussed with some ministerial advisor who's working on Greece, or diplomatic advisor, and he also has some actions right now with Greece ongoing. So happy that France and Greece are working together. So I have on the second question that you would like to bring in some use cases, Alexander. This could happen through the task force advisory board. So either through I don't know whether you're part of some EU level federations like MedTech Europe or some other types of federation. It would be easier if you work with them. If not, we can always get input from you directly with EIT Health also, because it's always good to have use cases, but if we have too many, you will lose also visibility. So that's why, of course, we can stay in touch, Alexander, and see how we can make you involved. You can also apply for the call for advisory board that will be launched in the next days. So that could be a venue for you. For the first question, I'm not quite sure I understood the question itself about the harmonization approach. Could you rephrase the question once more? I'm sorry about this. Yeah. Studying a little bit more in detail the DiGA approach, the application process and the recognition process and all this, it takes quite a long period of time to have your solution accepted for the German market. And it's also very expensive for a company to do that. So if you do it for once for all 27 countries, this would be more beneficial. So instead of doing it for Germany and then go back in France and do it again. So if you think that there is a potential to do this harmonization in Europe, so you could pass such type of certification process or an accreditation process. I don't know the right word, what's the right word for the moment, and not do it in each country, because for the medical device regulation, for example, this is already done. You do it once and then it's recognized across European countries. So I guess we probably need to go towards that direction and to try to create, in fact, a European health market. Otherwise, we will never have a European health market if we don't do that. That was my question. No, you're excellent. You're perfectly aligned with what we're doing. So this is exactly what we want to do, because as of now, it's no man's land, as I said, and it takes so much time if you go to the 27 markets, and also very costly. Some people have evaluated how much it costs to deposit a dossier with a beer farm for DiGA, and you need to do it fully in German and so on. So that's not the way forward. So I fully agree with you. We can follow the MDR model, but it's, we have the CE mark, which is kind of the European entry door. But then after that comes the evaluation, and we cannot oblige HTA agencies to use the same, but they can mutually recognize each other's evaluation, for example. Even the nomenclature, if they follow the same guidelines. Sorry, Mr. I just want to say that even the nomenclature of the medical devices is different, and we use different systems. But of course, the CE is something generic. But I have to interrupt and go directly to Professor Vlachakis, geneticist and also vice president of the organization, the Greek medical organization, the EOF. Right. So, hi everyone. Thank you very much for the kind invitation, and congratulations to this initiative, which is very, very important for our country. And I'm not the vice president of the Greek medical organization. I'm the vice president of the Greek HTA committee, the Health Technology Assessment at the National Organization of Medicine in Greece, EOF. So I would like just to add my 2 cents here, because we have done a lot of work on the drugs, medicines point of view at the Greek HTA committee, and trying to streamline processes and speed up
make it easier and more reliable, I mean, how we assess drugs. I would like to just mention that I am also involved in other initiatives at the Greek National Organization of Medicines, and one of those is a committee about health technology assessment and medical devices, which is very much aware of DiGA. So there is a committee in EOF at the Greek Medical Organization that is looking into this initiative and how this could potentially be incorporated, adopted by our country. I have been involved in the EU HTA reforming process, which is taking place the last couple of years in Brussels, and I'm one of the people who represent Greece in that committee. So I would just like to say, bring to your attention that there is such a committee, and also be very, very happy to be part of the discussions in the future and see how we can facilitate and try to smooth out any loose ends that I'm sure there will be. I know that there is some framework, legislation issues, and that harmonization and standardization has always been an issue. And so I am, again, very happy to be here. Congratulations for all this discussion, and very happy to follow up in the future. Thank you very much. Thank you, Dimitris. Sorry for forgetting the HTA before off. Thanks so much. I also noted your name, and hopefully we can be in touch about your work in HTA and more. But thanks so much for your feedback. I appreciate it. Thank you. I see that Mr. Pa, you have raised your hand. Yes. Hello from my side. As Mr. Arsenis said, we are working really close. I'm in the market access department of Bayer. So as a company, we really work much on the startups and on the digital part of health. And I would like to highlight some issues that most previous speakers have mentioned. And I think that we need to address these issues in order to proceed with such an implementation. The legal framework, I think, is the most important part, and it's the first step to be solved and addressed from the doctor's perspective, because not only the patient on the GDPR part, but also the doctor needs to get involved in all these, be motivated to start using such an application, and also feel safe that in case of not a good result, he has the responsibility that should, but not something further than that. So everybody needs to feel safe through this process and the digital applications that will be used. And also the regulatory environment and legislation, as you said, that could be even European, and Greece could adopt in the evaluation process a European regulation. But I think that when we come in the reimbursement part, as it happens also with drugs, a more localized process usually is followed, of course, with the principle of the HTA in Europe, but a more localized process on the pricing and reimbursement. And as soon as these issues and points are addressed and finalized, I think that in order to have this in our real life is the training part, because the health literacy for the patient and the caregiver is not for granted. We are not used as caregivers or as patients to use digital applications with introducing, feeding them with precise information on our medical tests or results. So we need to get trained. And also, I believe that not every doctor or every specialist in all over Greece, for example, is able to use such applications with frequency. So also doctors need
digital literacy. And maybe this takes them a lot of 1 or 2 years or more time, depending on how much we invest on this training process. So if we have all this, I think that, and of course the motivation to use such application from every part, then I believe that in the next years, the healthcare system, not in Greece also, in every country that has full application of this, full use of this application, reimbursed and accessibility to every patient, then the result will be obvious. And especially the hospital sector will be highly relieved because patients will be taken care early enough and will not end in maybe in a worse health situation in the hospital. So the right and the proper monitoring, diagnosis and monitoring, I think will give fruits in the periods to come, in the years to come. Thank you very much, Ms. Papa. Barbara, if I may say something. Yes. Sorry. I want to say that education and skills is the most, let's say, the main challenge bringing digital health devices to the market, as it was identified in a poll by the previous roundtable discussions that happened with the Nordics regarding DiGA. So this is the most important one. And the second one is collecting clinical and economical evidence to be reimbursed by the payer. These two are the most prominent challenges. And Barbara, back to you. Yes, George, I would like to say that regarding digital skills, as a National Documentation Center works on this, and we will be holding a digital skills event this Tuesday on reskilling and upskilling. That's one part, and we're happy about this because we run under the Ministry of Digital Governance. So we promote digitization in the private sector, in the public sector, and digital skills, etc. And as a EIT Health Greek hub, we have been promoting there are a lot of programs, educational programs developed by the EIT Health, which are, for example, AI for doctors and medical healthcare personnel to become more familiar how artificial intelligence what can do in the health sector and how they can work on this. And it's really like reskilling and upskilling educational programs. And we can see that Greece has been the first country in participations in these programs. Beata, we are very happy to see that Greece is doing quite well, and we need this knowledge that IT Health has to offer. And because Ms. Papa has also said something about the hospitals, maybe we can go to Mr. Bigaki. Would you like to share your point of view about hospitals? Would it be beneficial for you? This, Barbara, this is amazing because Ms. Bigaki and Kostas Saridakis are connected through a project and through previous events, but I see that Mr. Saridakis has his hand raised. Yes, I'm sorry, Kostas. Just I'm sorry, if someone raises their hand, they have priority. Yes, I'm sorry for that. So, okay, Mr. Saridakis. Thanks for that, Maria. Sorry, you will be the next one. Thanks again for this opportunity. I am the founder and CEO of Collaborate Healthcare, a digital health startups. So I will put my perspective, which is a bit different and focuses on how a small early stage startup sees this framework and what are the challenges and the opportunities. And let's start by saying that obviously we do need desperately policy reforms and innovation in processes and workflows in the healthcare industry. This is a must-have, obviously, to unlock the true potential of digital health startups. But with regards to the DiGA program, there are some challenges there that I would like to highlight. Let's start by saying that getting in the DiGA, it's, let's say, a very expensive process. If you see the numbers at the moment,
there are only 31 companies that have successfully entered the DiGA program, although it has run for almost 2 years. And when we have, thousands of digital health applications in the stores. So this raises a big question, how ready can be small early stage startups to enter on such programs. And if we see some of these companies, for example, Oviva is a startup currently in the DiGA program that has raised more than $100 million. And getting, evidence-based data so that you can enter the DiGA, getting medical device certifications is extremely costly and requires many years of development and research in collaboration with clinical partners. So what I want to conclude is that if you open this model to a country like Greece, where the healthcare ecosystem is very, very unsupported and very, very immature compared to the other healthcare ecosystems like Germany and France, I'm afraid that this might create an unfair competition or unfair advantage to these startups companies that already exist in other big markets and have raised significant amount of money. Because in this way, these companies can actually come to the Greek market and sell their services right away, where our startups will not have the support from the local ecosystem, from the government, to be able to enter in this program and compete, in the same terms. So I think if we want to go to a direction like the DiGA, which is obviously very, very innovative and future thinking, this is the way we should go. But we should make sure that we support at all the levels of the development, from early stage, from ideation to complete product development and medical device certification. And we need to provide this kind of support at the local level so that we don't create this unfair advantage. And to give you a further example, let's say that you have two companies in the DiGA program that actually competing for the same service. This is a very challenge that we want to see from Germany as well. And they have different prices. So let's say you have a startup that is tackling diabetes and this costs 200 euros, and you have a startup with a similar program, the same medical device certification that costs 100 euro. Is there going to be any policy that will oblige doctors to reimburse the cheaper solution? So there are a lot of market pricing issues that have to be taken into consideration, because otherwise you might create unfair advantages, unfair policies and opportunities to the startups that actually compete in this new program. So that's all for me. Yes, it was an excellent point. Of course, this unfair competition could be created and there should be taken into account when implementing such a system. And as I see also in the previous reports, they identify some of these issues, like it's a different thing to be, let's say, certified, and a total different thing to see how you'll get funding in order to go to the market, but also in order to do the clinical trials before that. I mean, we have some other startups here that they were asking me yesterday, my problem is to get the funding to start having a specialized doctor to run the clinical trials for my, let's say, tinnitus reduction and healing device that I have created. So these are different issues and they should be tackled together, I think. And Varvara, we should go to Maria now and see how the hospital sees. I guess I would like to say to Ms. Stuart, it was really nice to see you and to hear about what you have been doing and the task force in France. Thank you very much. You will have to leave, but we will try to share minutes and key takeaway messages with all the participants. Well, thank you. I already mentioned in the chat, it was really great to be here with you this morning. Thanks so much for your questions, and happy if you can also let me know who would be interested in Genius and joining the innovation gateway that we have in France with the EU links that we would want to establish, and happy to keep you updated on the task force as well. Have a lovely day, and I'll share the presentations slides also with Barbara. Thank you very much, Bye-bye. Mr. And we will share the info on Genius also with other stakeholders, and hopefully we will keep in touch on this. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much for the invitation. I represent Papagoriou General Hospital, one of the biggest general hospitals in northern Greece. I'm a project manager. I would like to share with you our experience through other European projects. We are really interested in using artificial intelligence to analyze the trove of big data generated in our system and translate it into predictive, preventive, and personalized care. We also use applications to help health professionals, and in particular help with diagnosis and medical decision or the monitoring of changes in the state of health. I'm happy that today at the panel I see two of our partners, Kostas Saridakis and Mr. Angelidis from Vidavo. We have a very close cooperation and we are very happy and proud of this. One of our objectives is the opportunity to access and share health data and information. That's why we currently applied to join the European Health Data and Evidence Network, which is called EDEN. And we have already applied for funding to map the health data to the OMOP common data model. It's a really ambitious European project, which aims to standardize more than 100 million anonymous patient records across Europe from different geographic areas and different data resources. Mapping of such data to the OMOP CDM will facilitate their use for a variety of purposes, enhancing and accelerating research and healthcare decision making for global benefit. We are also very interested to use digital medical devices, something that we haven't managed to do till now. But we are currently implementing a project, a national project, that we are supposed to use the first digital medical devices to women who are in pregnancy and support them remotely. But I will have some news and about this project after about 6 months or something like this. I can't say something right now about the use of the digital medical devices that we are going to start using in about 4 months from now. Maria, you're using them through a project, I guess. Yes, through our research national project. Okay. We'll wait to see what the outcomes will be, and also we'll wait to see if you also get accustomed to use these technologies, how to use them after the end of the project, and how you can implement them in the hospital with and which regulations cover all this. Yes, we are in the process now. And I hope that it will be a successful project. But we're very, very interested to see after the project how exactly you're going to take this technology and put it in the hospital in the end, and who's going to pay for it and who's going to pay it for the user. This is the thing that we're most interested in. And I will go to university now. And Professor Vlamos, would you place your opinion here on, because we know that you're doing excellent research on ICT and neurodegenerative diseases, and probably many solutions could come out of such research, and how would this benefit from an integrated framework? Yes, thank you very much for the kind invitation. Yes, indeed, neurodegeneration provides us a case study concerning all these digital applications, because we really
don't know the exact biological mechanism, but following them, biomarkers that we should include inside and follow up with them. The complexity of this system is that those are systems that we are working with, decision support systems with around 57 biomarkers. Give us an example that if we have a digital application with a total score that gives us a risk factor, will reduce the cost of diagnosis or treatments or possible matching with best practices, which is easier, of course, a lot. Platforms like DiGA are an excellent case to use, but I wanted to know also, or having this remark, which I think is crucial, if before an application is inside in platforms like DiGA, there is a cost-benefit study to see how it really diminishes or not the cost which is already spent by the public healthcare system or the insurance company. So now I see that there is a lot of advance in having a prescribable, affordable healthcare technology in a platform with interoperability and allows all this to come to the end user so the doctor can prescribe it and the system can pay for it. But we really don't seek for additional costs in our healthcare systems. We seek for applications, digital applications, which was also the main reason that they were developed from the beginning, that they really reducing cost in this healthcare system. So I have not heard anything about that or in this discussion. Thank you, Professor Vlamos, and we will keep the discussions going, and we will see, maybe we can all participate in some other events of the task force of the French committee, and we'll see how we can interconnect and find more information on these issues. We'll share some material as well. Yes. Yes, there should be quality and cost-effective criteria for entering a DiGA platform or other platforms like that. And in all the applications I have seen, there is a huge effort for having applications entered in the healthcare system. But before that, a step before, we should see at the benefit in the cost of the healthcare systems and not only how it is prescribable. Of course, it's one of the findings of the previous, let's say, committee, and they collecting clinical and economical evidence to be reimbursed to the payer. And the economical evidence is not only how it costs, it's how it will also benefit and reduce costs from the national healthcare system. This is what it means, and it's analyzed here, but it's just preliminary info. Can I make a short comment on this? Yes. Of course, this is quality and cost are the two main factors in all technologies introduced in healthcare, not only digital technologies, but also pharmaceutical, medical, and so on. My comment is that, as you mentioned, there's always in the application a cost-benefit analysis that should be submitted together with the rest of the documents. And the benefit, of course, can be financial, but in many cases can be social. It's exactly the same as with a new drug. And we should always keep in mind that when we introduce a new drug, in the long term, we need a short-term investment because someone needs to pay for the drug. But the long term is not only does not only include social benefits, but also financial benefits in the sense that a healthy population is always costs less than unhealthy population. And my second comment about quality,
I would say quality is a given. I don't think we have an issue of quality here. More, we have an issue of awareness and education and training. And definitely this is known. It means it's not automatic that people will adopt new technologies, whether there are prescribable apps or platforms or whatever. There is a huge step of making people aware of what are the benefits and what are the new opportunities introduced by them. But most importantly, increasing the feeling of ownership. So people feeling that what they use is their own creation. And I think there we are still lagging behind, and there is a lot of work and effort that should be put towards this direction. Thank you. Thank you very much. I can see some hands raised, but I would like to go to someone who we haven't heard yet. Maybe Evi Taliki, you would like to make a short comment. Hi, she everyone. comes from the Hellenic Biocluster. So, Evi, yes. Thank you very much, Barbara. Congratulations for this really nice panel. I really enjoyed it so far, and it's really good to see that we have all these different perspectives. And I'm really happy to see that we all agree on the main principles and the main needs. I've more or less been covered, that's why I didn't interrupt before. We in the Hellenic Biocluster have been heavily involved in the European health data space. We've just made the proposal with our partners in Europa Bio, and we are interested in seeing how all these initiatives, DiGA and EHDS, are aligned, and what do they bring to the market, and how do they cover ecosystems needs. And I think it's really important what has been mentioned, that we need to be inclusive. We need to have all the stakeholders. We need to make sure that people are prepared, are well informed, are trained. All the partners need to be trained. And of course, we are a bit behind than our partners in EU. This is clear in all the working groups in EU, because we've been involved in Commission's working groups in these fields. But cross-border access will be a question at some point. And we need to see how its national health system will support these things, how its EU country will stay competitive, and how EU as a total will stay competitive. So yeah, this is my point of view. I think that networking is the key, and I think we're all in the correct direction. So doing morning talks like this and other groups like this will help all us understand the needs and move towards the correct direction. Many thanks, and thank you very much for including us. Thank you very much, Evi. It's nice to have you here, and I think you raised, you summarized everything we have heard. And let's go to someone. And good luck with the data space. Of course, yes. To all of us. So maybe Mr. Vasiliadis, you can make a short comment. You come from Joyce Innovation Park and the ID, and you are very involved in the health sector, and you have a brand new European Digital Innovation Hub there. We all have. Most of the panelists are members of this health hub. Good morning or good evening, everybody. Thank you very much for the invitation to participate in this exciting panel. We are representing the Health Hub, a European Digital Innovation Hub in the health sector and pharmaceutical industries. We're very, very fresh and very new. Just the previous week, the result was announced. We're one of the 7 European Digital Innovation Hubs in Greece, and we're coordinating one of the biggest corridors in e-health in European level with other 10 digital innovation hubs in Europe.
That means that we will have a lot of input and a lot of data for the work that you are doing. And of course, Aid Health and the branch in Greece is a member of the hub. We are also an interesting point here, and we're working very closely with Professor Vlamos and other panelists in the Competence Center. We also established recently a Competence Center in eHealth, and we are developing applications for the Alzheimer's disease, for example. And the interesting part is what I would like to say before, and I couldn't agree more with Mary, that training of the professionals and the general population is the most challenging thing that we have to face. Training and how we can integrate and how we could adapt all these information and all these data and all these devices to the general population is really difficult. Another thing that I would like to mention is what Professor Vlamos said before about the impact of all these applications they will have in the healthcare system. As far as I have checked the numbers before, and I wrote it, we have right now 350,000 applications in healthcare. Less than 5% of them have more than 5,000 downloads, meaning that we need to see the market size. We need to see the applications that are reliable first. And the second one, the total market size is $38.2 billion. And they expect it to grow more than 11 or 12% each year until 2030. That means that we definitely need, desperately and definitely need a reliable system of certification. That's more or less. And Luisa talked about it. We need, the solution for this is we need to homogenize the systems in order not to discover the wheel again. So, if we want to do so, we need to increase the awareness, the knowledge of the existing digital health solutions and how they compare to the traditional treatments. So training is a really important factor, as also George mentioned the previous research that has been done. And the companies always need to be adapted in these new developments. That's all for me right now. Thank you very much, Tassos, and we hope to collaborate together in the future through our variety of actions, and we'll also have under consideration these frameworks. Barbara, we should go to Professor Kakaroundas from the University of Thessaly and also GRNet, which are also, the GRNet and our hub also are now accepted and selected for the European Digital Innovation Hubs. And hopefully there's, the DigiGov hub is more horizontal and will govern also all aspects related even to health. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που είχα κλειστεί την καρδιά, δεν το είχα προσέξει, γιατί τέλος πάντων. Προέρχομαι, εκπροσωπώ ουσιαστικά δύο φορείς, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, συγγνώμη, και προφανώς το ΕΔΙΤΕ. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι που έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς στην αρχή της συζήτησης αναφερθήκαμε και στους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς κόμβους καινοτομίας, όπου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη στρατηγική, κατάφερε και αναγνωρίς, πήρε τη σφραγίδα αριστείας για το Health Hub. Το Health Hub είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο περιγράφεται εδώ πέρα, δηλαδή παίρνουμε κοντά τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται να εξειδικευτούν. Όντως, και εμείς κάναμε τη δικιά μας μελέτη και είδαμε ότι το training και τα digital skills είναι αυτά τα οποία λείπουν και χρειάζονται στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα σε αυτά τα οποία αναφέρεται το DiGA.
και γι' αυτό δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο Health Hub, φέρνοντας κοντά ανθρώπους τόσο από το χώρο της υγείας όσο και από τις τεχνολογίες. Και θεωρώ ότι αντίστοιχες δράσεις, όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, αλλά και από άλλους φορείς, όπως αναφέρθηκαν και νωρίτερα, είναι κρίσιμη, είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει όλοι αυτοί να ενώσουμε δυνάμεις προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε το συγκεκριμένο οικοσύστημα. Σε κάθε περίπτωση, τεχνολογίες όπως το AI, το blockchain, το high performance computing κλπ. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο. Εξάλλου έχουν αναγνωριστεί σημαντικά και από τους φορείς οι οποίοι παρουσιαστήκαν λίγο νωρίτερα στις παρουσιάσεις και θεωρούμε ότι αυτά έρχονται να δέσουν με initiatives και με δίκτυα ευρωπαϊκά. Χαρακτηριστικά να αναφέρω το European Healthcare Fraud Corruption Network, το οποίο ασχολείται ακριβώς για το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το reimbursement και με τα φάρμακα και εντοπίζει περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ως ένα εργαλείο το οποίο έρχεται και κάνει πιο γρήγορη τη διαδικασία, καθώς εντοπίζει τυχόν περιπτώσεις όπου υπάρχουν απάτες, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στο οποίο συμμετείχαμε σαν εργαστήριο από το παρελθόν και συνεχίζουμε να το υποστηρίζουμε. Καθώς επίσης και key players οι οποίοι είναι champions στην παγκόσμια τεχνολογία παγκοσμίως. Δεν θα αναφέρω ονόματα για να μην υποθεί ότι κάνουμε και κάποια διαφήμιση. Εντοπίζοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει το δυναμικό, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε το οργανωτικό πλαίσιο, έρχονται ξεχωριστά σε συγκεκριμένες ομάδες και μας δίνουν τη δυνατότητα προκειμένου να υλοποιήσουμε έρευνα. Από όλους όσοι είναι εδώ έχω ακούσει εντυπωσιακά πράγματα. Πραγματικά είμαι ευγνώμων που με καλέσατε και μπόρεσα να γνωρίσω από κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Καθώς πιστεύω ότι αν δημιουργήσουμε ένα κλάστερ όλων αυτών κάτω από την προσπάθεια που κάνει το ΕΠΙΤΟΥ, νομίζω ότι έχουμε να συνεισφέρουμε πάρα πολλά βάζοντας ο καθένας το δικό του λιθαράκι. Έτσι, αναφορικά να πω την περίπτωση όπου υποστηριζόμαστε από μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, η οποία μας υποστηρίζει στην προσπάθεια που κάνουμε για να διαπιστώνουμε τις περιπτώσεις εισαγωγών σε νοσοκομεία ατόμων που έχουν πρόβλημα με άσθμα, κυρίως το χειμώνα, καθώς έχουμε δει ότι με το ενεργειακό υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και μπορούν οι decision makers για πολιτικές να αποφασίσουν, παράδειγμα, πώς θα μπορέσουν να κάνουν τις επιδοτήσεις και να συνεισφέρουν έτσι ώστε να μειώσουμε το φόρτο στο σύστημα υγείας. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι της ΕΔΙΤΕ, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν τα οποία προανέφερα από ένα μικρό εργαστήριο ή από ένα πανεπιστήμιο. Όλα αυτά πρέπει να υπάρξει ένα οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο θα έρθει στη συνέχεια, στο οποίο θα ενωθούν μεγάλες δυνάμεις. Πολλοί από εσάς εκπροσωπείτε τέτοιους φορείς. Και εκεί αναγνωρίζω ότι υπάρχουν τρεις σημαντικοί πυλώνες, τρεις σημαντικοί άξονες. Ο ένας έχει να κάνει προφανώς με το χώρο της υγείας, τους επαγγελματίες υγείας, αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν όλη την πληροφορία για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με τους άλλους δύο άξονες που είναι, από τη μία είναι τα δεδομένα, αυτά τα οποία θα χρειαστούμε να πάρουμε, και μιλάω για την περίπτωση της διαχείρισης τους και επεξεργασίας τους, και το τρίτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι υποδομές. Η ΕΔΙΤΕ ΑΕ, εκτός από το e-gov, το οποίο έχει καταφέρει να ψηφιοποιήσει όλη τη χώρα και αυτό το οποίο προσπαθούμε προσφέροντας 10 νέες υπηρεσίες κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι ένα στατιστικό το οποίο δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Επιπλέον δίνουμε υποδομές π.χ. για το Harmony, το οποίο δίνει τη δυνατότητα όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις να υπάρχουν διαθέσιμες σε ένα αποθετήριο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να εφαρμόζουμε και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και να εντοπίζουμε πολύ πιο γρήγορα τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και να αντιμετωπίσουν τα νοσοκομεία τυχόν απώλειες οι οποίες υπάρχουν. Αυτά τα digital skills τα οποία έπρεπε πριν είτε το Υπουργείο είτε ξεχωριστά ο κάθε φορέας υγείας να αντιμετωπίσει, εμείς ερχόμαστε και τους δίνουμε τέτοιες λύσεις και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο όλων αυτών που παρουσιάσατε μπορεί σε συνεργασία προφανώς και με άλλους φορείς
να αναφέρω την DiGA για παράδειγμα, μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις και να προσφέρουμε υπηρεσίες και υποδομές οι οποίες θα ενισχύσουν όλο αυτό το οικοσύστημα. Τέλος, να αναφέρω ότι προσφέρουμε διαρκώς και δυνατότητες αποθετηρίων πέρα από το Harmony, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιπτώσεις όπως έχουν να κάνουν με τα έξυπνα φάρμακα κλπ. Έχουμε τέτοια έργα τα οποία φιλοξενούμε και θα ήταν ενδιαφέρον όλα αυτά να μπουν κάτω από ένα εθνικό πλαίσιο από τα οποία θα διαχειριζόμαστε. Εξάλλου, φορέας του δημοσίου είμαστε. Τέλος, και κλείνω με αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας για το χρόνο που μίλησα. Υπάρχουν υποδομές όπως ο Άρης που είναι υπερυπολογιστής της χώρας και τα data center, τα οποία ανανεώνονται διαρκώς προκειμένου να μπορούν να φιλοξενήσουν δεδομένα κυρίως για το χώρο υγείας, τα οποία θα είναι στη διάθεσή σας για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Επαναλαμβάνω όμως πάντοτε από ένα εθνικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είναι και εύκολο να τα παρέχει ο φορέας της ΕΔΙΤΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακαρούντα. Σας αφήσαμε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά μας είπατε πολύ ωραία πράγματα. Και όσον αφορά και τη δύναμη των δεδομένων, την διαχείρισή τους, και θα είναι σίγουρα ένα πολύ hot topic, ας πούμε, όσον αφορά την ψηφιακή υγεία. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω απλά κάτι, γιατί το ξέχασα νωρίτερα. Σαν εργαστήριο, αναπτύσσουμε πάρα πολλές συσκευές οι οποίες έχουν να κάνουν με το χώρο υγείας. Τόσο για το telemonitoring και για αυτό που λέμε mobile health, τα οποία δίνουμε σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Είναι εταιρείες δηλαδή οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας και κάνουμε εμείς την έρευνα, τον αρχικό σχεδιασμό και μετά παίρνουν τα στοιχεία και τα χρησιμοποιούν. Τους σχεδιασμούς και τους χρησιμοποιούν. Εφόσον υπήρχε μια πλατφόρμα εθνική, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, και μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την νομοθεσία, με περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν, τότε όντως όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει σκέλα, να κλιμακωθεί προκειμένου να μπορέσουμε σαν χώρα να επενδύσουμε επιπλέον σε αυτό το χώρο. Μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, αλλά το ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το οποίο έχει να κάνει με τα NDAs, αυτό το οποίο δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, αγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό της αγροδιατροφής. Και πολλά από αυτά τα NDAs, τέλος πάντων, τα οποία υπάρχουν, είναι για medical. Οπότε είναι κρίμα όλα αυτά να μην μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από μία ομπρέλα και να τα αξιοποιήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που δίνεται μέσω της DiGA για να κάτσουμε και να τα συζητήσουμε. Και δεν ξάμιλω, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό point, γιατί πραγματικά βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον την ελληνική κοινότητα και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά και την ερευνητική κοινότητα με την επιχειρηματική, κάτω από διαφορετικούς ρόλους που έχουμε εδώ στο ΕΚΤ, και να μεταφερθεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά. Οπότε χαιρόμαστε πολύ να βοηθάμε και εργαστήρια να βγάζουν αυτή τη γνώση προς τα έξω και να βλέπουμε ότι γίνονται πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν, ας πούμε, τον ασθενή. Τώρα, να μην μακρηγορώ, να περάσουμε στον κύριο Δημητρίου, που δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Γιώργο, έρχεσαι από ένα κλάστερ. Θες να μας πεις και εσύ τη δική σου οπτική γωνία? Ναι, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Βαρβάρα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία αυτά που άκουσα και μαθαίνω και πολλά πράγματα, μιας και το background μου δεν είναι στον χώρο της υγείας, αλλά φαίνεται πως είναι τώρα η κατάλληλη ώρα να ασχοληθεί κάποιος με το χώρο. Αναφέρθηκε και νωρίτερα και για το Elevate Greece, ότι είναι το Life Sciences είναι ο χώρος με τις περισσότερες startups, αλλά και μια πρόσφατη μελέτη της McKinsey ανέφερε ότι το κομμάτι της ψηφιακής υγείας μπορεί να ανέρχεται στο 5-10% του εγχώριου προϋπολογισμού δαπανών υγείας, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τώρα, εμείς στο cluster, το Hellenic Digital Health Cluster είναι ένα νεοσύστατο cluster. Έχουμε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Μάλιστα, σήμερα, σε λίγη ώρα, έχουμε την πρώτη μας γενική συνέλευση και είμαστε έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μάλιστα, πολλοί από τους συμμετέχοντες στο πάνελ είναι και μέλη μας στο cluster.
και προσπαθούμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις μέσω δικτύωσης, μέσω outreach και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους και μέσω entrepreneurship support που κάνουμε, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο ανταγωνισμός πλέον είναι διεθνής και όχι εγχώριος. Στη λογική αυτή χαιρόμαστε που στηρίζουμε διάφορες πρωτοβουλίες. Αναφέρθηκαν νωρίτερα και η Ευρωπαϊκή Κόμβη Καινοτομίας και εμείς ως κλάστερ στηρίζουμε και χαιρόμαστε που στηρίζουμε και τους δύο κόμβους, τα European Digital Innovation Hubs που είναι στο χώρο της υγείας, το ένα που είναι το Smart Health με coordinator το ΙΤΕ στην Κρήτη και το άλλο το Health Hub με coordinator το Institute of Entrepreneurship Development στη Θεσσαλία. Στη λογική αυτή είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, προσπαθούμε να συμμετέχουμε και εμείς σε προτάσεις στα κομμάτια που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με ανάπτυξη του οικοσυστήματος, με training και με την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτά από εμένα, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ πολύ που ήμασταν και εμείς μέλος σε αυτό το πάνελ και σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να περάσουμε χωρίς καθυστέρηση στο Γιάννη Πατμετρακόπουλο. Γιάννη, θα ήθελες, είναι από το Κέντρο Αρχιμίδης. Καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι. Να χαιρετήσω όλους στο πάνελ. Εξαιρετικές τοποθετήσεις. Πολύ ενδιαφέρον και καυτό θα έλεγα το θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε ψηφιακές εφαρμογές στην υγεία μέσα στην πραγματικότητα στο σύστημα περίθαλψης κεντρικά. Το Κέντρο Αρχιμίδης είναι η μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους ερευνητές μας στα θέματα της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνολογίας. Είμαι υπεύθυνος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. Δεν θα μακρηγορήσω, να πω ότι μάλιστα και από την τελευταία συνεργασία που έχουμε με το ΕΚΤ στο project συμπίασης του EIT Health, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει το ερευνητικό δυναμικό και υψηλή ανάπτυξη στα θέματα στον τομέα της ψηφιακής υγείας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στη διαχείριση των δεδομένων. Πλέον έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Βλέπουμε συνέχεια, μας έρχονται συνέχεια στο Κέντρο Αρχιμίδης ομάδες με ψηφιακές εφαρμογές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning. Σίγουρα λείπει ο οδικός χάρτης, αν θέλετε, για το πώς αυτά θα γίνουν implemented μέσα στα συστήματα περίθαλψης. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις που προαναφέρανε και οι προηγούμενοι. Το ένα έχει να κάνει με το regulation, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για να μπορούμε να εντάξουμε τέτοιου τύπου ψηφιακές εφαρμογές. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο το DiGA, το οποίο αναπτύσσεται σε μεγάλες χώρες και θεωρώ, όπως και κάθε άλλο πλαίσιο, ξεκινάει από εκεί και σιγά σιγά έρχεται και προς τα εμάς. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Τόσο με την εκπαίδευση των ανθρώπων που φτιάχνουν, που κάνουν το development αυτών των ψηφιακών εφαρμογών στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, πώς θα μπορέσουν να εντάξουν μέσα σε συστήματα περίθαλψης τέτοιου τύπου εφαρμογές, αλλά και στο κομμάτι των γιατρών και των μελών των συστημάτων υγείας, γιατί κακά τα ψέματα στην ψηφιοποίηση των συστημάτων είμαστε πίσω. Κινούμαστε με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, αλλά σίγουρα οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, ό,τι απαρτίζει ένα σύστημα υγείας, ένα νοσοκομείο, από τη διοίκηση μέχρι κάτω, χρειάζεται εκπαίδευση για να μπορέσει να καταλάβει αυτού του τύπου τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που δίνονται. Αυτά θα πω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιώργο, Βαρβάρα, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Χαίρομαστε που ήσουν μαζί μας και αναφέρεις και το ασυμπίαση, στο οποίο έχουμε και την κυρία Μπηγάκη on board και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί φέρνουμε κοντά τις startups με τα νοσοκομεία, ώστε να μπορέσουν και ενδυνάμει στο τέλος να τεστάρουν και τις λύσεις τους, να δούμε έτσι βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες να βγαίνουν στην αγορά. Και θα περάσω και στον κύριο Βότη. Είναι μία από τις εταιρείες η οποία θα συμμετάσχει και στο πρόγραμμα. Κύριε Βότη, έρχεστε από μία spin-off, θα μας πείτε λίγο. Ναι, γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχουμε από τη spin-off τη MindMed, η οποία είναι spin-off του ΕΚΕΤΑ, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ, όπου είμαι ερευνητής εκεί και ασχολούμαι από το 2007 με θέματα ηλεκτρονικής υγείας. Αναφέρθηκαν πολλά θέματα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που υπόθηκε, που είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε στο Smart Health, το Digital Innovation Hub, το οποίο ένα από τους τομείς που δραστηριοποιείται είναι και τα drugs, μιας και μιλάμε για φάρμακα. Αναφορικά με το κομμάτι, έτσι κάποιες τοποθετήσεις αναφορικά και με αυτά που συζητήθηκαν, εμείς δουλέψαμε και δουλεύουμε αρκετά με διάφορες ασθένειες και είναι και μια πλατφόρμα που έχουμε υλοποιήσει και η εκμετάλλευσή της γίνεται μέσα από την spin-off του ΕΚΕΤΑ. Ξεκινήσαμε αναπνευστικά νοσήματα και ξεκινήσαμε υλοποιώντας εφαρμογές οι οποίες ήταν από τη μία στο κομμάτι της παρακολούθησης ασθενών με άσθμα, αλλά και στο κομμάτι του training. Εκεί έχουμε και δύο πατέντες που έχουμε καταθέσει. Μία είναι ευρωπαϊκή, η οποία έχει γίνει approved, και μία η οποία είναι ελληνική, που αφορά συσκευή για εισπνεώμενα φάρμακα. Η λογική είναι ότι, όπως αναφέρθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των γιατρών, οι οποίοι συνήθως εκπαιδεύονται ειδικά σε χρήση συσκευών, όπως είναι οι εισπνεώμενες συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για COPD, για άσθμα. Υπάρχει ελλειπής εκπαίδευση. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να εστιάσουμε και εστιάζουμε αρκετά στο κομμάτι της εκπαίδευσης με νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση συσκευών, χρήση συσκευών με νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τόσο με image processing, με audio analysis και με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης να παρέχουμε μια πιο εξειδικευμένη υποστήριξη τόσο στους ασθενείς όσο και στους γιατρούς, το πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται σωστά αυτές τις συσκευές. Μιας και ειδικά με μελέτες που έχουν κάνει οι φαρμακοβιομηχανίες, γύρω περίπου στο 50% των φαρμάκων, όσον αφορά τις πνεώμενες συσκευές, δεν γίνεται σωστή χρήση τους, που σημαίνει ότι ο ασθενής νομίζει ότι φταίει το φάρμακο, ενώ τελικά φταίει στο ότι δεν παίρνει σωστά, δεν χρησιμοποιεί σωστά τη συσκευή του. Άρα, επομένως, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να δίνουμε εργαλεία τα οποία να χρησιμοποιούν σωστά οι ασθενείς αλλά και οι γιατροί, μιας και συνήθως εκπαιδεύονται από ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και επίσης να παρέχονται και διάφορα εργαλεία που οδηγούν σε σωστή παρακολούθηση με νέες τεχνολογίες, Internet of Things, νέες συσκευές, οι οποίες μπορούν να ενσωματώνονται σε πλατφόρμες όπως είναι η δική μας, για να υποστηρίζουμε ασθενείς που έχουν να κάνουν με διάφορα νοσήματα, όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, όπου και συνεργαστήκαμε και με τη Rose Diagnostics, αλλά και νοσήματα όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, που υλοποιούμε διάφορες εφαρμογές. Αυτά έτσι εντάχει από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με πολλούς τους ομιλητές συνεργαζόμαστε και όλα στενά σε διάφορα θέματα όπως στα οποία αναφέρθηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τώρα να περάσουμε στον κύριο Μπουτάρη. Κύριε Μπουτάρη, έρχεστε κι εσείς από μια εταιρεία, την Αφρά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να συμμετάσχω. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το κομμάτι της υγείας να μπει ψηφιακή τεχνολογία. Έχουμε ένα από τα startup τα οποία επενδύουμε. Να πω δύο λόγια για τους υπόλοιπους. Τι κάνει Αθρώα. Είμαστε ένα startup μεταφραστικής ιατρικής ως επιτοπλίστων, αλλά γενικά αναπτύσσουμε πατέντες, κάνουμε μεταφορά τεχνολογίας σε προϊόντα, αλλά από το πολύ πρώιμο στάδιο του εφευρέτη, του ερευνητή, μέχρι να βγει στην αγορά. Ένα startup το οποίο ξεκίνησε μια συνεργασία με ένα ελληνικό ερευνητικό κέντρο, προέκυψε τελικά να φέρουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν από την Αμερική, το οποίο είναι έτοιμο να βγει. Είναι ένα ψηφιακό ημιποσοτικό διαγνωστικό τεστ αντισωμάτων κορονοϊού, που είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα και για άλλα πράγματα, που δίνει μεγάλη δυνατότητα για οροεπιτήρηση, δηλαδή για μελέτες sero-survey, sero-surveillance. Ένα άλλο startup που έχουμε, το οποίο έχει μπει στα InnoStars, είναι για έναν καθετήρα με κινούμενο μπαλόνι για εφαρμογές του ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής, πώς δηλαδή μπορούμε να σώζουμε ζωές όταν γίνεται κάποιο ράγισμα.
Αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί καλά όλα αυτά, αλλά όπως λέτε, το πιο σημαντικό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο να μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδους καινοτομίες. Θα χαρώ πολύ να θέλετε, μπορεί να δείτε, θα στείλω σε όλους το website, να λάβω και κάποια σχόλια. Μπορούμε, πιστεύω, από τον Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να έχουμε κάποιες εφαρμογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουτάρη. Και ο λόγος τώρα στον κύριο Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, από το γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε καταρχήν πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ. Εγώ ακούω πάρα πολύ προσοχή όσα λέγονται και τα καταγράφω όσο μπορώ. Καταρχήν, να πω ότι είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε αποτελέσματα από κάποιες μεταρρυθμιστικές δράσεις που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια. Όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά ας πούμε ότι έχουμε επιτέλους για πρώτη φορά competence centers που ασχολούνται με τον τομέα της ψηφιακής υγείας, έχουμε clusters αντιστοίχως, έχουμε digital innovation hubs, έχουμε καινούργιες spin-off, αλλά και εδραιωμένες εταιρείες spin-off και startup του χώρου της ψηφιακής υγείας. Μάλιστα βρίσκονται όλες υπό την ομπρέλα υποστήριξης και προβολής, αν θέλετε, μέσα από την πλατφόρμα Elevate Greece, και όλα αυτά μας δίνουν ένα τόνο αισιοδοξίας. Τα projects που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή από δράσεις ερευνητικές, όπως το ερευνό δημιουργικό καινοτομό, βρίσκονται σε ένα στάδιο ολοκλήρωσης, για του χρόνου τελειώνει και το ΕΣΠΑ. Και μέσα στο τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, που είναι ο νούμερο 1 τομέας σε επίπεδο budget, κατανομής budget, έχω δει πάρα πολλές προτάσεις εξέλιξης της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας σε αυτό ακριβώς το θεματικό αντικείμενο. Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει πραγματικά τα φόντα να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να δούμε καλά πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες, αυτοί οι μηχανισμοί σε χώρες του εξωτερικού και να κάνουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Συνεργαζόμενα 3-4 υπουργεία, πιστεύω, πρέπει να βγουν σε αυτό. Είναι μια δύσκολη δουλειά, σας το λέω από τη μικρή μου πείρα εδώ πέρα στο Υπουργείο, γιατί για να γίνουν διάφορα πράγματα χρειάστηκε να συνεργαστούμε με άλλα υπουργεία. Όχι ότι γίνεται, αλλά όσο πιο πολύ μαζεύονται, είναι τόσο πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι σε μια τέτοια λοιπόν παρέμβαση θα πρέπει να υπάρχει, εκτός από το συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ενδεχομένως και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, εξαρτάται. Σε άλλα θέματα πάντως με το Υπουργείο Υγείας εμείς συνεργαζόμαστε, όπως για το θέμα του φαρμακευτικού clawback του λεγόμενου. Οπότε δεν ξέρω αν και εκεί θα μπορούσε. Επίσης, σε θέματα διαπίστευσης, θα μπορούσε ίσως το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλάβει το ρόλο αυτού του φορέα που πιστοποιεί ότι μια λύση είναι τεχνολογικά εντάξει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, που θα κοιτάει και την ιατρική σκοπιά αυτής της εφαρμογής. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Είμαστε εδώ. Εμείς παράλληλα να πούμε ότι ξεκινάει και η νέα προγραμματική περίοδος του περιβόητου ΕΣΠΑ, που όλοι την περιμένουν, γιατί είναι ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Τρέχει και το Ταμείο Ανάκαμψης και δίνει και αυτό διάφορες χρηματοδοτικές δυνατότητες και ενισχύει παράλληλα τα ερευνητικά μας κέντρα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να μην ξεχάσω επίσης και τα εθνικά δίκτυα ερευνητικών υποδομών, που είναι τα δίκτυα εκείνα που είναι 28 αυτή τη στιγμή και βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης, εκ των οποίων τα 8, αν θυμάμαι καλά, είναι στον τομέα της υγείας. Αν όλοι αυτοί κάποια στιγμή κάτσουν και μιλήσουν μεταξύ τους, πιστεύω κάτι πολύ σημαντικό που θα προκύψει για την χώρα μας και την οικονομία μας και την υγεία των πολιτών της, φυσικά. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να μου πείτε. Απλά... Ναι, αν επιτρέπει και ο Βαρβάρα τώρα να πάρω μια παρέμβαση. Χθες διαβάζοντας λίγο για τα regulations τα ευρύτερα, εκτός από το Medical Device Regulation, ας πούμε, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ προσφάτως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει τα χαρακτηριστικά, την ονοματολογία, τα πάντα γύρω από τα medical devices και πρέπει να το γνωρίζουμε. Ανέφερε και το Biodesign Framework, το οποίο άπτεται και των ιατρικών συσκευών και των ψηφιακών εφαρμογών, όπου έχει τρία I's. Είναι το Identify, το Invent και το Implement, όπου στο Identify αφορά το clinical κομμάτι, πρέπει να κάνεις Identify το unmet clinical need. Το Invent πάει στον εφευρέτη, στον ερευνητή, στη spin-off,
στη startup, στο αυτό που καινοτομεί. Και όλα αυτά διέπονται από regulations και τελικά είναι και το implement, να φτιάξεις τις λύσεις για τον τελικό χρήστη. Άρα, αυτό από μόνο του, όταν σου λέω το συγκεκριμένο, η έρευνα αναφέρει πάντα αυτά τα τρία κομμάτια και ειδικότερα και για τα digital health applications. Αυτό δείχνει το πώς τρία διαφορετικά ή 4 διαφορετικά υπουργεία μπορούν και πρέπει να συζητήσουν, και αυτό είναι το concept. Αυτό θέλαμε να κάνουμε στο σημερινό event. Θα είχαμε και την κυρία Βάρσο από το Υπουργείο Υγείας, αλλά τελευταία στιγμή είχε να πάει Θεσσαλονίκη εκτάκτως. Και βλέπουμε ότι σε όλα αυτά διέπονται από πάρα πολλά regulations. Από το πιο απλό, το πώς θα κάνεις μια spin-off, ας πούμε, ή το πώς θα κάνεις έρευνα κλινικές δοκιμές, μέχρι τελικά το πώς θα μπορείς να χρηματοδοτηθείς και να ενσωματωθείς στο σύστημα υγείας σου με ένα fast track τρόπο όπως το DiGA. Και φυσικά όλο το reimbursement γύρω από αυτό, τα θέματα για το competition είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και πρέπει να μιλάμε για καμιά 20 regulations εδώ, που είναι κάποιος expert, χρειαζόμαστε ειδικούς συμβούλους, νομικούς συμβούλους. Θα κάνουμε ένα workshop με το Αρχιμίδης για regulations, IP protection και certifications σχετικά με τις εφαρμογές της ψηφιακής υγείας, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο άνθρωπο να μας ενημερώσει για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλοι με αυτό. Είναι πραγματικά, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα τεράστιο χανές περιβάλλον κανονισμών. Ευχαριστούμε ξανά, Μιχάλη, και ευχαριστώ, Βαρβάρα. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Ναι. Αναφερθήκατε στο θέμα των spin-off, όπως το ξέρετε όλοι πλέον. Το Δεκέμβριο δημιουργήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία των τεχνογλαστών, όπου λύθηκε έτσι ένα κατακαιρματισμένο νομικό πλαίσιο, έγινε ένα ενιαίο με συγκεκριμένο roadmap. Αυτό που κοιτάμε τώρα είναι το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα να έχουμε καταλήξει, γιατί το αναφέρατε τώρα σε αυτό που είπατε και μου δώσετε και μια ωραία πάσα, ας πούμε. Γιατί η χώρα μας είναι λίγο ιδιαίτερη, πάλι κάνει τις πρωτοτυπίες της στο θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας και το κοιτάμε με ευρωπαϊκή ματιά περισσότερο και θα επανέλθουμε, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί δεν θέλω να το καταβάλω που θα καταλήξει η εισήγηση των experts που έχουμε αναθέσει αυτό το ρόλο. Το περιμένουμε το νόμο, είδαμε και το spin-off. Αφήνει πάλι μεγάλη ευχέρεια στους ερευνητές του Πανεπιστήμιου, αλλά είναι ένα βήμα προς τα μπροστά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αναφέρεται και πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και το να συνεργάζονται τα διαφορετικά υπουργεία. Ακούσαμε και για την Υπουργική Επιτροπή που έχει το Υπουργείο Ψηφιακής με το Υγείας για την ψηφιακοποίηση της πρωτοβάθμιας υγείας. Και εκεί θα μπορούσατε κι εσείς να συνεισφέρετε σε ένα στάδιο όταν θα υπάρχουν και τα αποτελέσματα ήδη της Επιτροπής. Ακούσαμε επίσης την κυρία Στούε πριν να λέει για το πόσο σημαντικό είναι και αυτό που κάνουν στη Γαλλία είναι το πώς ενημερώνουν για τις διαφορετικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες και έχουν και κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο και πώς αυτό ευνοεί μικρές startups, γιατί οι μεγάλες εταιρείες θα βγουν στην αγορά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μια μικρή startup η οποία έχει άτομα, 5 άτομα, όλες αυτές του Elevate Greece, δεν ξέρω πόσες θα μπορούσαν να πάρουν marking και ουσιαστικά στο τέλος να βγει η δική τους η εφαρμογή και η υπηρεσία έξω. Εκεί έχετε ένα ρόλο να παίξετε σίγουρα και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και μακάρι να είμαστε εδώ και εμείς σίγουρα από τη δική μας την πλευρά ότι ό,τι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, εμείς ενημερώνουμε το ευρύτερο κοινό και την ερευνητική κοινότητα, την επιχειρηματική κοινότητα, τις startups κτλ. Είναι ο ρόλος μας, δηλαδή, σαν Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Και αυτό που θέλαμε με αυτή την εκδήλωση ήταν σίγουρα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να δούμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν έτσι πολύ σημαντικά, νομίζω, μηνύματα. Ακούστηκε όλο αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, το πόσο ψηφιακά έτοιμοι είμαστε, πόσο ψηφιακά έτοιμοι είναι οι γιατροί που συνταγογραφούν κτλ. Αυτό έχει ακουστεί και στη Γερμανία, είχαν αυτό το πρόβλημα, ενώ έχουν 6 DiGA αυτή τη στιγμή. Οι συνταγογραφήσεις είναι αρκετά χαμηλά, σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, οπότε δεν είναι μόνο το regulatory framework που πρέπει, ας πούμε, να δούμε, είναι και όλο το υπόλοιπο και ο μηχανισμός, αυτός ο μηχανισμός διακυβέρνησης και όλα τα υπουργεία διαφορετικά να συνεργαστούν και να το δούμε πιο ολιστικά. Σας ευχαριστούμε, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερα μεγάλη αξία που σας έχουμε εδώ μαζί μας, κύριε Δρίτσα. Πάντως τα εμβόλια τα πήγαμε καλύτερα από τους Γερμανούς, οπότε μπορεί εκεί πέρα να τους περάσουμε στο τέλος.
Σίγουρα, εγώ το πιστεύω αυτό. Και αυτό που είπατε για τη συνεργασία, το ότι έχουμε στην Ελλάδα κλάστερς τα οποία λειτουργούν και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα δύο το κλάστερς που ήταν εδώ. Γιατί αυτό δεν συνέβαινε, ας πούμε. Είχαμε ζήσει στην Ελλάδα με των συνεταιρισμών και τα λοιπά που δεν ευωδούσε. Βλέπουμε ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουμε κάνει πολλοί βήματα έτσι μπροστά. Και χαρήκαμε και που είδαμε και το report για το Elevate Greece στη καθημερινή. Είδατε ότι ο τομέας, ο MedTech, είναι πρώτος. Το είδαμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εντυπωσιακό. Και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δουλεύουμε σε αυτό το κλάδο. Και έχουμε και εσάς να το υποστηρίζετε τη δική σας πλευρά. Βαρβάρα, να πω ότι φέτος είχαμε και μεγάλες επιτυχίες και στο EAT Health. Έχουμε τρεις startups που μπήκαν στο Risk Innovation Call μαζί με πανεπιστήμια και κλινικές και χρηματοδοτηθούν με 70.000 ευρώ. Η εταιρεία η οποία στηρίζει ο κ. Μπουτάρης και η Αθρώα πέρασε στις πρώτες φάσεις του EAT Health Innostars Awards, η εταιρεία με τους καθετήρες, για την καρδιά. Και έχουμε και άλλες 5-6 ακόμα startups στο Innostars Awards. Νομίζω ότι κινείται δυναμικά όλο το θέμα του Digital Health και του MedTech και του Biotech όμως. Το θέμα αυτό που με φοβίζει πραγματικά είναι η γνώση γύρω από τους κανονισμούς, τα νέα regulations που έρχονται και περιορίζουν ήδη υπάρχουσες εταιρείες που ασχολούνται με Digital Health Applications και πολλά άλλα acts που πρέπει να εναρμονιστούμε με αυτά. Το DiGA είναι ένα δευτερεύον αλλά σημαντικό θέμα. Το πρώτο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μου το ανέφερα και το θα ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι πώς θα φτάσουμε να χρηματοδοτούμε τις δοκιμές αυτών των εφαρμογών και εν τέλει αν είναι καλές μπορεί να μην χρειάζονται καν το fast track to integration στο σύστημα, αλλά αυτό είναι σημαντικό για το ίδιο το σύστημα βέβαια, μπορεί να μειώσει όπως είπαμε τα κόστη. Αλλά εν τέλει μπορούν να εξαγοραστούν οι ίδιες οι startup και από άλλους φορείς εν τέλει. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν το θέλουμε. Θα θέλαμε να μπορέσουμε και εμείς να εναρμονιστούμε με τον DiGA και να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις εφαρμογές που τις έχει πληρώσει κεντρικά κάποιος φορέας ή κάποιο νοσοκομείο. Και τώρα έχει μια ερώτηση του κ. Καρούντας. Ναι, απλά να προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα και ευχαριστώ κύριε Βρίτσα γιατί είμαι μέλος αυτής της ομάδας που έτρεξε για το υγεία και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το εμβόλιο. Να αναφέρω ειδικά για τους ψηφιακούς κόμβους, γιατί το συνδέσατε νωρίτερα, ότι προβλέπεται μέσα στο procurement για τις startups, για τις spin-offs, άρα και ο DiGA, ο ψηφιακός κόμβος, ο οποίος έχει εγκριθεί, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν προβλέψει ότι θα δώσουν ουσιαστικά πρόσβαση σε αυτές τις μικρές εταιρείες χώρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν προς το δημόσιο αλλά και προς τους ιδιωτικούς φορείς τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους. Άρα βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολύ πιο προσεγμένα βήματα και έχουν δώσει ουσιαστικά χώρο και σε νέους επιχειρηματίες και ερευνητές να βρουν το χώρο τους εκτός από το health και σε όλα τα υπόλοιπα πεδία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Απλά το αναφέρω γιατί νωρίτερα θεώρησα ότι ήταν περιττό να το πω, αλλά το φέρνετε σαν θέμα για τις επιχειρήσεις startups και πώς θα καταφέρουν να φτάσουν. Οι ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας λύνουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δίνουν ουσιαστικά πρόσβαση εκεί που νωρίτερα δεν μπορούσαν να βρουν. Τελειώσαμε. Μόνο μία, αν θέλει ο κύριος Κορέσης από μία άλλη startup ή μία spin-out, ας το πούμε, γιατρός, να μιλήσει και να πει λίγα πράγματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Αν ακούγομαι, είμαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή εν κινήσει. Εγώ είμαι ο τωρινολαρυκολόγος, νευρωτολόγος, ασχολούμαι με παθήσεις στο εσωτερικό αυτή και κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο εξωτερικό, στο Λονδίνο που δούλευα, δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη, να το πω έτσι, για μια αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης πάθησης που έβλεπα συχνά σε ασθενείς των εμβών. Και από τότε προσέγγισα κάποιους τεχνικούς που ασχολούνται με υπολογιστές για να διαμορφώσουμε μια τέτοια εφαρμογή και να διευκολύνουμε τους ασθενείς που έχουν αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο.
υπάρχουν όντως διάφορες δυσκολίες, όπως αναφέρθηκαν και προηγουμένως στη συζήτηση, στο θέμα των clinical trials, τα οποία είμαστε αυτή τη στιγμή. Επειδή δουλεύω και στο Αττικό νοσοκομείο, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή του Αττικού νοσοκομείου, αλλά το πρόβλημα είναι η αρχική χρηματοδότηση για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που ήθελα να θέσω. Παρακολούθησα πριν τη συζήτηση το μεγαλύτερο κομμάτι της, αλλά επειδή παράλληλα ήμουνα και στο νοσοκομείο, δεν ήμουνα σε όλη τη διάρκεια. Πάντως, από τη δική μας την πλευρά, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η αρχική χρηματοδότηση, το πρώτο δηλαδή κομμάτι, ιδιαίτερα για τα clinical trials, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε το CE, έτσι, σαν medical device. Και η ερώτησή μου είναι αν θα μπορούσε αρχικά να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή σαν κάπως low risk, σαν medical device, έτσι ώστε να προχωρήσει, να πάρει κάποια χρηματοδότηση από τους ίδιους τους χρήστες, γιατί ήδη έχουμε κάποιους χρήστες στο ίντερνετ που χρησιμοποιούν, και από εκεί και πέρα η χρηματοδότηση, να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά αυτά για να χρηματοδοτήσουν τα clinical trials. Χάσαμε λίγο, αλλά κατάλαβα ότι θα θέλεις να χρηματοδοθεί πρώτα με τα must-have functions, όπου μήπως τελικά δεν είναι τόσο αναγκαίο. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε πλέον με το νέο Medical Device Regulation, θα μας πει και ο Κώστας εδώ, ότι αυτά είναι πολύ δύσκολο. Σχεδόν τα πάντα μπορούν να θεωρηθούν πλέον medical devices και έχει βάλει και μεγάλη έμφαση και στο software ακόμα το νέο regulation. Οπότε θα είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι, για να πάρεις το CE χωρίς κάτι τέτοιο. Αλλιώς μπορεί να είναι κάτι απλό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος όπως χρησιμοποιεί ένα diet app. Και αυτό έχει αρχίσει και δυσκολεύει. Δεν ξέρω, Κώστα, και κλείνουμε. Ναι, θέλω να πω ότι όπως τα λες, είναι το certification είναι μια πάρα πολύ επίπονη διαδικασία και χρειάζεται, πέρα από το κόστος που για class 2α μπορεί να ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ την πρώτη χρονιά και μπορεί να έχει ένα επαναλαμβανόμενο κόστος των 20-30.000 ευρώ κάθε χρόνο, γιατί πρέπει να παίρνεις επανέλεγχο από ένα notified body. Είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, αλλά ακόμα και για class 1 medical device, που είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, ακόμα και στους ίδιους τους νομικούς κύκλους υπάρχει η διχογνωμία, δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι medical device ή όχι. Κατά πολλούς, ας πούμε, και ένα απλό BMI calculator είναι medical device. Έτσι, δηλαδή το πλαίσιο είναι πολύ πιο αυστηρό από όσο νομίζουμε. Απλά μάλλον είναι για την ώρα ελαστικό και δεν έχει επιβαρύνει όσο περιμένουμε ή όσο θα επιβαρύνει στο μέλλον τις startups επιχειρήσεις. Αλλά σίγουρα, όπως τόνισες και εσύ, υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να καθοδηγηθούμε οι startups από αντίστοιχους τεχνικούς συμβούλους, νομικούς που ξέρουν το framework και μπορούν να μας το αποδικοποιήσουν σε πρώτη φάση, για να μπορούμε και εμείς να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις στη συνέχεια. Είμαστε ήδη 1/4. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε όλους. Είστε που μείνατε μέχρι τελευταία στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, θέλεις να το κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε καταχραστεί το χρόνο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά, εγώ από τη δική μου την πλευρά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν για αυτό το event. Εκτός δηλαδή από τον Γιώργο, που εννοείται ο συντονιστής του DiGA Health Hub εδώ στην Ελλάδα, και τους υπόλοιπους συναδέλφους του άτομα επικοινωνίας. Και όλους εσάς που πραγματικά έχουμε ακούσει εξαιρετικά πράγματα και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να τα βάλουμε σε ένα χαρτί και να σας τα στείλουμε όλα τα μηνύματα που τα πιο σημαντικά από αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν ξέρω, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά άκουσα πολύ, πολύ χρήσιμα πράγματα. Και θα αξίζει να κάνουμε disseminate τέλος πάντων την πληροφορία, να την επικοινωνήσουμε και στους υπόλοιπους που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ. Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι όσοι ήταν εδώ είναι βασικοί stakeholders των ζητημάτων αυτών και θα πρέπει και οι ίδιοι να γίνετε, όπως θα χρησιμοποιήσω τον όρο που βλέπω τώρα στο Silicon Valley, evangelists αυτού του θέματος και να πιέσετε τα αντίστοιχα υπουργεία, τις αντίστοιχους φορείς, στους οποίους οι ίδιοι εργάζεστε ίσως ή συνεργάζεστε μαζί τους, ώστε να υπάρξει ένα κοινό task force
και να προχωρήσουμε πάνω σε ένα platform που θα δίνει υποστήριξη στα regulations, σε θέματα κανονισμών, σε θέματα certifications και εν τέλει να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και ένα κοινό ταμείο που θα χρηματοδοτεί κάπως με fast track τρόπο κάποιες τέτοιες εφαρμογές, αφού τις ελέγξει πρώτα, όπως είπε και ο Κώστας, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά καλό θα ήταν να πάμε μπροστά. Είδαμε πόσο χρήσιμες είναι την περίοδο του κορονοϊού, ας πούμε. Είδαμε πόσο χρήσιμο ήταν και είναι και πολύ cool για μένα. Δεν θέλω να πηγαίνω στο νοσοκομείο, θέλω να κάνω τα βασικά από το σπίτι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.